ask her how was the show? It was beautiful. It was just really like deep and emotional and intense. Today we go to Balenciaga, the Fall-Winter 2022 collection shown in Paris in March 2022. The most striking fashion show of the season, a fist-in-the-face scenography. On s'attend jamais exactement à ce qui va se passer, je pense, à un show Balenciaga. Kim Kardashian, Asap Ferg, Iseult, Bella Hadid, Miss Doubtfire, Manu Rios, Alexia Demi from Euphoria, Aya Nakamura, Demna, BFRND, a snowstorm in an artificial circle of doom, a plea about all refugees and of course Ukraine, but also the most subversive fashion collection. Edgy, spicy, different. Together we have exclusive access to the backstage and front of house. And this is why you should subscribe. Hello, I'm Loic Prigent. Subscribe to my channel if you want to see the fashion action, the good bits, the real thing, the fashion shows that matter. Hit the notification bell, leave a comment or 3, binge on all my other videos about Balenciaga and Demna. Let's go. Hey, mais Loïc, Comment ça va? mais toujours là? Ouais, toujours là. Qu'est-ce que vous attendez d'un show Balenciaga? Vous savez, on ne sait plus. Que de la surprise. Alexa Demi from Euphoria gets the fan screamings outside of the venue. It's important for me to be here at the Balenciaga show because I love the entire team and I love what Demna is doing with the collection, so I'm excited to see it. We're outside Paris, really nowhere, and they came here on a Sunday morning to scream. Respect. Spanish actor Manu Rios demonstrates the cropped-up appeal of Balenciaga. Hey, how are you? I'm good. It's my first Balenciaga show. I'm freaking out. I love the brand. I feel really cool with this. I don't know, I'm really excited to see it. Yes. A little bit cold, but yeah, feeling great. Aya Nakamura, a friend of the house of Balenciaga. Lil Baby is posing with Asap Ferg and Alexis Stone impersonating Miss Doubtfire. Well, it's just a little chic Doubtfire moment, really. It's just thought it would be very appropriate for today. Turns out it's actually very sunny, so I am melting slowly, but beyond excited. This is the Swiss artist Tobias Spichtig. What do you love about Balenciaga and Demna's work? The people. What do you mean? Everyone that works for Balenciaga and what they stand for. Oh my god, it's my first ever Balenciaga show and I'm so excited. How do you live with the hat? How do I live with a hat? What do you mean, like where I store it, or? No, how is it easy to navigate? Not very easy to navigate with this hat, no. It's a situation with the scarf and the hat. It feels almost historic. You look historic. Thank you. Jonathan Anderson is here as a guest. Bonjour. How are you? I'm good. Kim Kardashian is already backstage as she was dressed/taped on the spot in this yellow, instantly iconic look. I'm so curious and interested to see what Demna's doing. You know, I think he keeps everything really under wraps. You never know what he's gonna do, and I'm such a big fan that I wanted to see it in person. Bella Hadid is part of the cast. Oh my goodness, you. It's very important to me to be able to work for companies and houses and designers that support the same things that I do. And so to be here with Demna, to be working for somebody that's like-minded about humanitarian issues the way I am, makes my job even better, and it makes me proud to do what I do. Please note Balenciaga's designer Demna now wishes to be identified in all press by his first name only, Demna, representing his artistic self.
So I will refer to him as Demna, not because I would be so familiar with him, but because it's his professional artistic name. I think it's going to be really special with the situation in Ukraine. Putin started the war against Ukraine on the 24th of February 2022, just 11 days before this event. All the models flattered that Demna himself is checking all the silhouettes, putting his last touch. Demna says hello to Ukrainian model Sasha Yatsyuk. Thank you so much for support. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Looks so nice. So beautiful. I thought you were going to be blown away. I want to be inside. In Demna's mind, this show is supposed to be better than all the virtual reality you can see on your phone. That's why apparently the iPhone sent to all the guests as an invite with their name engraved on the back is in fact broken, not relevant for this. The show starts, it's going to be the saddest, most melancholic ever. A show that will feel like a panic attack at times. Get your asthma inhaler close to you. This is a loud one. The audience discovers the white circle behind the glass wall. The 360 degrees scenography gives its name to the collection, which is called 360 degrees. The set is produced by La Mode en Image, Parisian company known for its fashion show tour de force capability. The concept is a weather simulation for a not-so-far future. Demna sees it as the second part of his March 2020 show in a droned arena, models walking on water from the melted poles. What we see today is the concept of winter has disappeared, so the winter experience has to be manufactured. Mon idée, c'était vraiment c'est le commentaire sur tout ce qui va se passer dans l'avenir, les choses qu'on a aujourd'hui et qu'on n'apprécie pas vraiment, qui vont disparaître. Et on va devoir vraiment aller dans les endroits où c'est une expérience artificielle, comme celle-là. C'était un peu faire voyager dans l'avenir qui fait peur. Backstage, this is BFRND, Demna's husband. He's ready to work as a model in this artificial Siberia. Moi, émotionnellement, c'est très fort, surtout vu la situation actuelle. Demna étant mon mari, je reviens un peu avec lui les traumas du passé. Personnellement, j'ai une grosse colère envers l'industrie de la musique. BFRND is the one responsible for the soundtrack of Balenciaga shows, including this one. J'ai collaboré avec un pianiste qui s'appelle David Kadouche sur la partie piano du début. Et c'est une reprise donc, de Dvorak. Et je lui ai demandé en fait de jouer comme quelqu'un qui apprend à jouer au piano au début. Donc il y a des erreurs, c'est assez mal joué en fait au début. Et c'était vraiment l'idée qu'il apprenne au fur et à mesure de la soundtrack à jouer le piano jusqu'à en faire une version parfaite comme celle d'origine en fait. Fabrics are destroyed, élimés, dirtied in a mean way. I love my outfit. It's pretty shitty, but I love it. I always love the heels in the shows. They do. And finally they're making it size 44 for the big dolls. But it's so cute. Really comfortable, really regular. They carry a garbage bag. It looks like a garbage bag containing your most precious junk, but of course, it's not a real one. It's better. Balenciaga being its subversive self. Sac poubelle, c'est mon sac préféré, je dois dire en général. Ça casse toujours, c'est vrai sac poubelle.
peux pas vraiment mettre les choses là-dedans. Et moi, j'avais vraiment envie de profiter du moment de pouvoir faire les sacs poubelles les plus chers du monde. C'est comme fait dans un cuir sublime, dans une usine en Italie qui fait de très jolis sacs, mais visuellement, c'est un objet qui est toujours vu comme quelque chose qu'on jette. The official name is the trash pouch. I think Yeezy is going to buy this one. Yeah, really? Yeah, Kanye. I love that they're original. They create their own ideas and they don't follow any trends. They're setting the trends, you know. Sac poubelle, c'était vraiment un gros bouton rouge de ne pas faire. C'est exactement pour ça que je le fais. Parce que je déteste les choses qu'il ne faut pas faire. A pair of denim jeans becomes a top. Pink hoodie with French flag and the number 22, as in 2022, or as Catch 22, the Genius Anti-War book. Drapeau français ici, là, Paris. Je fit carrément dans la botte qui au final là, une sorte de cuissard talonnisé. C'est confort? Au final, en vrai de vrai, moi je suis pas confort, hein, je vous le dis honnêtement, mais genre, en vrai de vrai, je commence à m'habituer à force de marcher avec. Genre. Ah, vous arrivez à marcher avec? J'arrive à marcher avec. Hein. Vous pouvez me montrer? Ouais, on peut faire ça. Vas-y. The earring is shaped like a soda can lid. Bodycon dress worn with a classic Balenciaga quilted hourglass bag with black chain. First dress with yellow flowers, total floral look until the very end of the heels and gloves. It's not the Apple logo, there's no Balenciaga and Apple collaboration, and this apple is not crunched. But still, be different is an old Apple slogan. A giant hoodie with a t-shirt that spills over the pants like an apron. Logos are hidden with black tape, like for reality TV contestants. The lights shift, the storm seems to get terrifying. The wind is actually 100 kilometers per hour inside the glass bowl. The soundtrack evolves and becomes violent. BFRND is behind it. C'est un morceau que j'ai entièrement composé spécialement pour ce défilé. Le but, c'était de contraster au maximum avec la beauté de la partie piano de Dvorak et en attaquant du coup avec une techno très forte, suivie du plus gros hardcore que j'ai jamais fait pour Balenciaga. Et ça remonte aussi pas mal aux années où moi j'allais en rave dans le sud de la France, dans les bois, où il y avait ce genre de hardcore-là. Et j'ai voulu donner ma touche à ce style musical, le moderniser et le mettre chez Balenciaga. Ça lui donne aussi une nouvelle dimension, un nouveau contexte. Là, on a essayé de transformer le hardcore en tempête de neige. C'est la colère, la beauté, un peu beaucoup de choses, les sentiments très forts et très profonds d'un peu tout ce qui se passe en ce moment pour nous tous. J'ai cru que j'étais dans un avion qui tombait. Vous pouvez me parler de cette robe noire en dentelle? C'était une robe où on a beaucoup torturé. C'était une jolie dentelle, très belle, quand elle était neuve et propre, quand c'était fait la robe. Et j'ai trouvé ça trop joli en fait, dans les sens classiques. Donc on a essayé de la détruire pendant 3 jours. 7 personnes travaillaient là-dessus pour faire les trous. C'est un vêtement dans lequel tu as réussi à survivre quelque chose. Ça, c'était aussi une allégorie par rapport à mon chemin dans la vie, dans la mode en général, mais aussi le temps dans lequel on vit aujourd'hui. The shivering models are given emergency blankets right after their tour on the runway. The snow gets everywhere.
Words cannot express the feeling of walking out in the snow and with the wind and the wind really pushing on you and pushing you back and seeing and not seeing the path. It really sends a message and a tone. Suddenly, buttons are out. The bomber jacket has none of them. This is a rebuttal of the button, considered as medieval, dumb, useless, expensive. J'ai enlevé les boutons. J'ai commencé à questionner pourquoi on a les boutons. C'est un peu historique, non? Les boutons, ça fait très très longtemps et on continue à les faire, c'est boutonné. On n'a pas le temps, mais le bouton n'est pas fermé. Bon, il y a un peu de... Moi, je déteste les boutons, donc c'était un peu ça. Et on a déjà les t-shirts, on a les hoodies. Pourquoi on ne fait pas une veste en jean? Pourquoi on ne fait pas une parka? Que tu peux enfiler comme ça, et c'est fait. Et c'est une sorte de minimalisme aussi qui s'amène dans l'esthétique vestimentaire, que je trouvais assez intéressant dans la collection. As the show progressed, I think the wind got stronger when I was walking, pushing me back a little bit, but it was manageable. J'ai failli tomber 4 fois. C'était une expérience vraiment la plus forte qu'on a jamais eue chez Balenciaga. The obvious message seems Ukraine, but the show was conceived 6 months in advance, way before the war. So there's another message about this to be read, and yes, it's dark. C'est intéressant parce que ces défilés, cette set, la musique, tout était défini il y a à peu près 6 mois. Moi, je travaille très en avance. Aujourd'hui, on peut trouver les parallèles ou réinterpréter les choses, de dire ah oui, ça c'est parce que voilà, il faut qu'on jette la poubelle là en ce moment, non? Globalement parlant. C'était un défilé très lourd en général, mais il avait les deux. Il avait le côté romantique, il avait un côté très touchant au début où je voulais vraiment évoquer cette expérience personnelle que moi j'ai avec ma culture en fait. C'était très slave, la neige, la musique de Dvorak, tout ça. Et après, avec la musique de Loic très puissante, avec beaucoup de haine, beaucoup de cris. Mais c'était en fait ma haine, mes cris, les douleurs qui sortaient un peu. For fur coat belted with tape and dirtied in the back, the bourgeoisie manteau is désembourgeoisé, made exciting again. A trench coat that mutated into a hooded trench coat. It's not leather, but EPHEA, a brand new mushroom leather that grows with minimal resources, an organic alternative to leather. The collection is a mind-blowing paradox. Your brain sees the image of a tragedy, a man who's fleeing a catastrophe so terrible he fell out of his bed, only had time to grab a towel from his burning house. But this is Balenciaga, a luxury house, a couture house, so this is actually a luxury product made with utmost care. C'est un trompe-l'œil de serviette qui est fait en cachemire très joli, luxueux, mais c'est encore une fois un produit qui est recontextualisé dans le contexte du luxe. On la voit, on pense que c'est une serviette, mais c'est un châle, comme une couverture en laine de cachemire. Dans le contexte d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait penser à beaucoup de choses graves en fait. On doit courir tout de suite quelque part pour sauver sa vie en fait. On n'a pas le temps de s'habiller. With the wind and everything, it felt like more of a challenge than normal. It still wasn't as bad as walking in the Arctic. His shoes are called the HT sneakers, and they are a novelty, a one-piece shoe. Is it a bag? Are they boots? They are the Kagol boots, and hybridation, it is now called the Kagol boot bag. We are in the era of variants, Delta Crown. She's wrapped/draped in a coat that looks like a fringed blanket, similar to the fringed blankets that were placed on the sofas of the USSR. This is a moment that transcends your simple fashion show. This is therapy for Demna, who had to flee a war-torn Georgia in 2013 with his mother. I just really admire Demna's mind and his ethics and his artistry. It's fresh, but it's also familiar and timeless. It's beautiful. I have to say, every dress I've worn of his has been incredibly comfortable.
He is an amazing talent. His employees love him, and rightfully so. And to do something like this, to be a part of this, is incredible. It really is. I love that he always has the person who's modeling the clothes in mind and take consideration in every choice, really including. Bella Hadid wears a dress whose lace is printed. It's a trompe-l'œil. Est-ce que vous pouvez me parler du look de Bella Hadid, de cette tenue? Oui, c'est une pièce en fait. Tout ce qu'elle portait, les gants, la robe, les chaussures, tout ça c'est une pièce avec un zip derrière. Bon, il y avait beaucoup de vêtements comme ça, c'est un peu difficile de voir pendant la tempête pour comprendre les concepts parce que c'était vraiment la projection sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on doit considérer quand on design les vêtements dans l'avenir? Est-ce qu'on a vraiment le temps pour mettre toutes ces choses à part? Là, tu fermes un zip et c'est fait. It was one of the most amazing shows I've ever walked. Just to have an emotional impact and to do everything that Demna is doing, I love him. I'm very proud. The fabric seems frayed. It's made with suspended sequins. With the intensity of the wind, we see like an electric effect around her, like a static blur. There are XXXL pieces and also the bodycon moments, the Kim Kardashian ready silhouettes, Société du spectacle, Société du sexy. A comment on throwaway fashion, on fashion bodies, on the urgency and febrility of fashion shows, this Balenciaga tape that redefines fashion. Vous avez envoyé un rouleau de scotch à Kim Kardashian? C'était pas si facile, non? Il y avait quand même 4 personnes qui ont scotché sur elle des choses, mais l'idée c'est ça, oui, on achète un rouleau de scotch et on sort, on fait la fête. C'est un produit éphémère, mais ça coûte moins cher qu'un t-shirt. It's incredible. It's very tight. Yeah, it is. Bound and gagged. It's easy to walk. No, it's hard to walk, but we're going to do our best. There's a spandex suit underneath, and then they wrap the duct tape around it, so I'm not going to have to rip it off my skin or anything. J'aime bien sexy. Je vais avoir 40 ans pour commencer à assumer que j'aime bien sexy, mais à ma façon en fait. C'est peut-être parce que moi je change aussi, hein. Je commence à m'assumer, faire confiance en moi-même et ça marche la thérapie, 5 ans. Ah, ça aide, oui, ça aide de s'accepter, s'assumer et dire voilà, j'aime sexy aussi. The model, singer and muse Eliza Douglas appears as the blue of the Ukraine flag. Before her is a man in the yellow of the Ukraine flag. This is the image seen outside of the fashion galaxy in the general news cycle and pop culture. It was more of a challenge than usual because, obviously there's all these added elements, but that made it all the more rewarding feeling to get through. It was exciting. It was really fun. It was quite tough actually with the wind, so technically it was tough. It was a bit harder than I thought in the beginning. The mythical Russian actress Renata Litvinova gives Demna 4 kisses. Salma Hayek, Isabelle Huppert, they all tell the designer the waves of emotions they felt. Demna killed it again. The trash, taking the trash of the world out. It's a cold world, it's stormy. Mrs. Delphire, he's thinking like no other. It's very innovative. It makes me want to go make music and shoot videos and do shows. Can I ask you, how was the show? It was beautiful. It was just really deep and emotional and intense. The show was incredibly moving. I felt very emotional, but also very excited and hopeful, and it was just a beautiful, fearless, powerful show. Just wanted to meet you. Thank you so much. Yes, I know, but I've heard a lot about yes, it. Obviously. Je suis encore un peu tremblant parce que c'était quand même très, très intense, émotionnellement. Ouais. Non mais ça va, hein, on s'attend jamais exactement à ce qui va se passer. Je pense à un show Balenciaga, c'est ça qui est hyper riche et hyper intense. Il y a énormément de violence et de force aussi à travers ces corps qui luttent contre le froid, contre la neige, sur
surtout vu le contexte actuel, c'est dingue. Ouais. En panique, exactement, sentiment de panique. I have tachycardia, right? That's the right word, which is called Balenciaga. You're shaking a bit? It's the Balenciaga world we just live in. That's it. It was very emotional and quite incredible. I come from Iran and we have similar experiences, and the trauma and the message of peace and hope and love is always there. But Demna just said, you know, he wants to take out the trash of the world, and I think it was such a great statement to describe the show, and I think it was extremely poetic. Franchement, je te jure, je suis choquée. Franchement, c'est une expérience de ouf. C'est de l'art en fait. This was my report about Balenciaga for Winter 2022 in Paris. Subscribe to the channel if you want to see the best of fashion shows. I'll watch it over and over again on YouTube.